Is it on, Tommy? School days, school days. Your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only ash-filled ashtrays and the lipstick unmade bed. The mirror on reflection has climbed back upon the wall, for the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time. And the sun and moon will shudder
Is it on, Tommy? School days, remember all those school days. School days, remember all those school days. Remember all those school days. School days, remember all those school days. Remember all those school days. Dit is Omroep Vlaardingen met dit uur Twan van Moorsel. Ja, dat klopt helemaal en ik kan er niks anders van maken. Luisteraars, hartelijk welkom in het themaprogramma hier bij Omroep Vlaardingen op de Hoogstraat nummer 82. Het programma Schooldays, het programma van Twan van Moorsel als voorloper voor de daverende Toons Musicbox straks om 6 uur. En het themaprogramma vandaag, deze radioshow, is de Engelse formatie Procol Harum. Een Britse band die in 1967 werd gevormd. En deze band is vooral bekend van hun nummer 1 hit Homburg. En de LP-versie hadden ze juist als uuropener. En Homburg, dat was trouwens de opvolger voor de andere nummer 1 hit in 1967. A Wider Shade of Pale. Inderdaad, prachtig. Nou, en de band die wordt gezien als een van de wegbereiders voor het zogenaamde genre progressieve rock. En de samenstelling van de band is in de loop der tijd veelvuldig gewijzigd. En tot voor kort was de enige constante leden van deze band Gary Brooker, helaas dit jaar overleden. En ook tekstschrijver Keith Reid. Programma Schooldays. En vandaag in de uitzending speciale aandacht voor het beter werk. Dat is ook een beetje subjectief, maar wel selectief van hoogstaand niveau. Procol Harum in Schooldays. We gaan verder met de Salty Dog. All hands on deck. We've run afloat. I heard the captain cry. Explore the ship. Replace the cook. Let no one leave alive. Across the straits, around the horn, how far can sailors fly?
titelsong van de gelijknamige langspeelplaat. Een nummer geschreven door Keith Reid. En de muziek is gemaakt en geschreven door Gary Brooker, die het ook zong en productie van Matthew Fisher. En die zat ook in de band. En de strijkers, ja, die zijn geïnspireerd door het werk van Frédéric Chopin. Wie kent hem niet? Fantastische plaat. Procol Harum en het nummer The Salty Dog. Dat is een persoonlijke favoriet van Toon van Toon's Musicbox, heb ik me laten vertellen door Toon. Uit de LP Exotic Birds and Creatures. Het o zo mooie As Strong as Samson. Psychiatrists and lawyers destroying mankind, driving them crazy and stealing them blind. Bankers and brokers ruling the world, storing the silver and hoarding the gold. Ain't no use
Strong as Samson, Exotic Birds and Fruits. Een geweldige langspeelplaat van de latere Procol Harum. Een paar hitjes van die plaat. Dit was er eens van, Strong as Samson. En eigenlijk een grote hit van die langspeelplaat was het nummer Pandora's Box. En dat is deze plaat. In het programma Schooldays met Twan van Moorsel. Jawel. Straks Stones Music Box. Maar nu nog even Pandora's Box. Van Procol Harum. Weet je ook zo'n geweldige langspeelplaat is? Die langspeelplaat Grand Hotel met die hele fraaie hoes van het Grand Hotel in Brighton. En wellicht gaan we daar nog een bezoekje aan plegen vandaag in deze uitzending van Schooldays. Schooldays, remember all those schooldays, 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 remember all those.
Een nummer dat destijds ook live speelde in Valletta op Malta. Dan had ik in de gelegenheid daar even een bezoekje te plegen. Een geweldig concert met Garrick Brooker, Keith Reed en de andere makkers van Procol Harum. Uit de langspeelplaat Grand Hotel, het nummer dat heet Toujours l'amour. Nou, daar is hij dan, Lidwien. Salad Days, and they are here again. Come to me at midnight and say it's dark in here. You know you robbed me of my sight. Night is what I fear. I tell you that I cannot see, but you persist in showing me those bangles that I paid for long ago. And though my face is smiling, I'm really feeling low. Though you say you're with me, I know that it's not so. Your skin crawls up an octave, your teeth have lost their gleam. The peaches snuggle closer down into the clotted cream. And for some unknown reason, my watch begins to chime. And though I beg and plead with you, you tell me it's not time. And though my face is smiling, I'm really feeling low. Though you say you're with me, I know that it's not so. Salad Days. En als ik me kan herinneren is dat nog een uitspraak van Willem de Wild. Ik bedoel William Shakespeare. Ja, het kan maar een verschil ergens zijn. Salad Days, they are here again. Van Procol Harum. En dat is de naam van de band. En Procol Harum zit vandaag tot 6 uur. En misschien daarna ook nog wel bij Toon's Musicbox in deze radioshow. En dit is met het Edmonton Philharmonic Orkest. Een geweldige live uitvoering van Conquistador. Nou Bram, laat de hoes maar zien. Conquistador, your stallion stands in need of company. And like some angels haloed proud, you reek of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to
a rusty scabbard now. The sand has taken seat, and though your jewel encrusted blade has not been understood, she has washed the grass your face, taken of its veil. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Twisted door, there is no time. I must pay my respects. Though I came to jeer at you, I leave now with regrets. And as the gloom begins to fall, I see there is no only all. I know you came with soul held high. You did not conquer, only die. Though I hope for something to find, I can see no place to unwind. Though I hope for something to find, I can see no place to unwind. And though I hope for something to find, I can see no place to unwind. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling state. Our fortunes speak and dissipate. It's candlelight and chandelier. It's silver plate and crystal
Heeft u ook een thema voor deze radioshow? Laat het ons gerust weten. Dan nemen wij dat op in de programmering. Binnenkort denk ik weer iets van Ace Records of zo. Of RAK Records of de Glam Rock Show in de show. Ja, als het maar een leuk thema is. Vandaag de langspeelplaat van de week, de artiest van de week, whatever. De formatie Procol Harum. En in deze radioshow vertellen we alleen maar de waarheid en niks anders dan de waarheid. Is it on, Tommy? Seems as clear as yesterday. Saw it in a dream. A dream became insanity. An awful gaping scream. So sad to see such emptiness. So sad to see such tears. And heaped up leaves of bitterness. Turn moldy down the years. Eigenlijk jammer dat zo'n plaat maar 3 minuten duurt. In dit geval 3 minuten 10 seconden. Nothing but the truth. Exotic Birds and Fruits. Goeie langspeelplaat. Download hem, maar nog beter. Ga er gewoon een halen bij je platenhandelaar. Want er ligt er een klaar, een gedrukt exemplaar. En er staat er misschien ook nog wel de tekst bij. Procol Harum and Nothing but the truth. Nou, we gaan het niet helemaal redden allemaal in deze show. Kijken of we nog ruimte kunnen vinden straks bij Tones Music Box met plaatjes van For you whose eyes were open wide, wise mind refused to see. I'm sore in need of saving grace. Be kind and humor me. I'm lost amidst the sea of weeds, where people speak but seldom meet.
gingen terug naar 27 april 1968, Quite Rightly So. Het was niet echt een grote hit voor de formatie Procol Harum. Slechts hoogste positie nummer 24. En dit is eigenlijk niet zeggende informatie in het programma Schooldays. She wandered through the garden fence. Nu op uw radio. She wandered through the garden fence. Said I bought a great expensive potion, guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to a torture rack, and without further argument, I found my mind was also bent upon a course so devious. It only made my torment worse. She said, I see you cannot speak. Is it your voice that is too weak? Is it your tongue that is to blame? Maybe you cannot speak for shame. Or has your brain been idle too? And now it will not think for you. I hastened to make my reply, found that I could only lie. And like a fool I believed myself, and thought I was somebody else. But she could see what I was then, and left me on my own again. Like a fool I believed myself, and thought I was somebody else. She could see what I was then, and left me on my own again. She wandered through the garden fence, said I bought a great expensive potion, guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to her torture rack, and without further argument, I found my mind was also bent upon a course so devious. It only made my torment worse. Een greatest hits collectie, een best of van Procol Harum Now and Then. Dit was het programma Schooldays, samenstelling, productie en techniek Twan van Moorsel. Gefaciliteerd door Omroep Vlaanderen. Hartelijk dank hiervoor. En ja, het werkt allemaal. We zijn ook nog een keer op tv. Het is werkelijk ongelooflijk. Straks Toons Music Box. En morgen trouwens, ik wil er even de aandacht op vestigen, het programma Sportcafé. Het programma Sportcafé, een van de betere sportprogramma's sinds lange tijd hier bij Omroep Vlaanderen. Ja, we hadden ooit Sportcafé of hoe heet dat? Sport Totaal op zaterdag, ik mag het niet zeggen, maar dat was ook prachtig. Maar goed, morgen tussen 3 en 5, Sportcafé. Goede invulling, goed samengesteld en echt veel voorbereiding. En de muziek morgen trouwens ook niet te versmaden. Toons Music Box is er ook nog een beetje bij betrokken, maar dat terzijde. Goed, dadelijk Toons Music Box, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met die allergrootste hit van Procol Harum, A Wider Shade of Pale.
Omroep Vlaardingen. Dit is Vlaardingen. Iedere dag. Onze stad, jouw omroep. 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Fabrieken met een hoge stikstofuitstoot voelen er weinig voor om zich te laten uitkopen of te verhuizen. Dat zeggen bedrijven als Rockwool en Friesland Campina in een rondgang van de NOS. Het kabinet wil 500 tot 600 zogeheten piekbelasters uitkopen. Niet alleen boeren, maar ook industriële bedrijven. Die zeggen dat ze wel willen verduurzamen, maar dan vooral door te innoveren. In het noorden van Noorwegen is gisteren een Rus gearresteerd die met een drone foto's had gemaakt van een vliegveld. Op zijn geheugenkaarten bleken ook foto's te staan van een Noorse legerhelikopter. Het is